Okay, so welcome everyone. Good evening. So today I'm going to discuss about subnetting. So yesterday we learned, right? So how to convert decimal value into binary based on this table, right? You know this table. So Full this is the screen. binary table. So please everyone go on mute. So I will ask you when you need to turn on the mic and talk, okay? Because this session is recording and your voice is also recording. So it will be uncomfortable for you when you know rewatch this video. So please go on mute. Please go on mute. Please go on mute. Vivek, please go on mute, Vivek. Okay, fine. So see, this is a table. Based on this table, okay, you will convert the decimal value into binary. That's easy. So yesterday we learned how to convert decimal value into binary. I gave you some exercises. You already done it, and you also know in each class how many network bits you have, how many host bits you have, right? So in class B, you will have 16 network bits, 16 host bits, and class C, you will have 24 network bits. All are fixed, and host bits are only the host bits are changing. Okay, the host bits will be changed. Okay, yeah. So now today I'm going to tell you how to convert the binary into decimal. So yesterday you converted decimal into binary. Now today we will learn step by step of each thing. Okay, convert the decimal value into binary. You know this table. So what is the so you know this, right? 205, you already did it. I gave you yesterday. You already did it. So you can take 205, right? So you can take first bit position as 1 and it is 128. You can just subscribe from 205 to 128. It will be 77. And again, the second bit you need because the higher value is 77, right? The second bit position is also will be 1 and the result is 13. And third bit you no need because it's a 32. We need 13 or below. So it will be 0. And fourth bit also 16, it will be 0. And fifth bit is 8. Yes, we need it. 13 minus 8 is 5. So fifth bit we need it. Okay. Now the sixth bit. What is the value? 1, right? We don't need. So sixth bit value is 4. We need only 1, right? It will be 0. And then seventh bit will be also 0 and the eighth bit will be 1. So the binary value of 205 is this, right? 1100. Okay, 1101. We missed one thing here. What is that? 11001. Okay, which one it is? The fifth bit, and next is sixth bit. So sixth bit value is 13 minus 8, right? 5 So minus 4 there you not did not give 1, bro. Actually you forget to give yeah, 1 yeah, yeah. after This one, 5 right? minus 1. 5 minus 4 1, yeah. Yeah, this one here, Hmm. here. Yeah, that's it. So this is the value. Okay. Yeah. So this is how you just convert decimal to binary. So similarly, I'm giving you another task. Convert binary value into decimal. Like this, some random value 11001011. Just like that. Just convert this value into decimal. So this is a binary value. If you convert this binary value into decimal, what is the value? It is 128 plus second bit position set to 1. It means you need to add 64 and third bit set to 1, fourth bit set to 0, third bit set to 0, you no need, and fifth bit set to 1, you need to add fifth bit, right? What is that? It's 8. And this is sixth bit set to 0, you no need this, and seventh and eighth bit set to 1 1, you need. 183 Anna. Yes, so we need to add it. It's 10 and 12, 22 and 3, 23, right? And 6, what is that? 6, 7, 8, 9, 10. It's 203, man. Okay, it's 203. Okay, that is a value. So let's do this. So this is a binary value. Just do that. So if you want to convert from binary to decimal, this is the table. See, first bit set to 1, 128 plus 64 plus 32. First three bits set to 1. Now the fourth bit set to 0. One second, someone is about to join. Who is that? Okay.
Fine. So the fourth bit set to 0. You don't need. And fifth bit set to 1, 8 plus, sixth bit set to 1, 4 plus, and the last bit set to 1. That is 1. So if you add all together, the value is 237. So this is how you need to convert binary to decimal. Yesterday, you already did the test assignments, right? You converted from decimal to binary. Today we did బైనరీ టు డెసిమల్ దట్స్ ఇట్. ఎందుకన్నా ఇదంతా వై వి నీడ్ దిస్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు. యూ విల్ కమ్ టు నో సూన్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ బైనరీ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ. You will come to know because we are learning the concepts at the system level, the packet level. Very important. So how the system is understanding internally, how it is calculating the things internally, that you need to understand, right? If you want to understand that level, you should know these basic things. Okay, let's do this. Okay, fine. So let's discuss about subnetting. So have you ever heard about subnetting? Maybe experienced candidates maybe heard about it. Okay, so listen carefully. Still people are joining. Okay. Okay, so can you tell me how many host bits in class C? So subnetting ante enti? What do you mean by subnetting? We are dividing one network into multiple networks. Okay. We are dividing one network into multiple networks. That is called subnetting. Subnetting. Okay. We are dividing one network into multiple networks. Just give me a network. So we have networks, right? In class A, class B, class C. So take a for practice purpose, you can take a class C IP addresses. Can you give me the private IP address range of class C? Can you tell me how it will start? 192.168 dot Okay. 00. 0.0, right? Uh, So all right. this is what first network, Class C. class C first network. Yes, correct. This is first network. Okay. And the second network is 192.168.255.255. no 1.0, 1.0. 1.0 1.0. network I'm talking. So Okay. in this Range. network, Achha, I'm coming to that. The range of first network is 192.168.0.02, 192.168.0.255. yeah, 255. So Why Yes. 255? This is a class C network, right? This Yes. is a class C network, simple. Class C network. So class C network lo how many network bits we have? 24 and 24, right? 24. Yes. mm, So it means 24 network bits. So 24 in the sense first three octets would be what? First three octet would be network bits. So first three Yes. octets would be network bits, it which we cannot change. Okay. So this could be fixed. Only the host bits will be changed 0 to 255. So 0 to 255 total, how many IP addresses are available in this network? Now 256 and available 256. IP addresses equal to 256. Everyone understood? So whatever it is there here, right? In green color, this is host bits. Okay. Whatever I represented in yellow color, that is in network bits which are fixed. Only the host bits will be changed. So how it will change? I'll just give an example like not like this. Okay. 192.168.0.1. Okay. Next 192.168.0.2. Alaga, you will see 192.168. What is this? Okay. So 192.168.0.0, 192.168.0.1, 0.2, అలా 0.255 వరకు ఉంటుంది one network. So this is first network. Everyone understood? So first network ఒకటి నేను extract చేసి చెప్తున్నాను. Everyone understood? This is a class C network. In class C network, you have 24 network bits. So that all 24 network bits, right? These are the network bits. All are in fixed. You cannot change it. That's why it is fixed. Okay. So only
Host bits only will varies. It will start from 0 to 255. Total how many available IP addresses are there? 256. Again, tell me the second network, the range. 192.168.1.02, 192.168. 1.255. Very good. Yes, 1.255. 1.255. And the third network, 2.0, 192.168. 1 192.2.0. dot 2.0, 2.55. Very good. 2.250. Yes. And what is the fourth network? 192.168.3.0. 0 3 dot 0 0. 192.168.3.255. 192.168.3.255. right? Understood, right? Okay, very good. So first network, second network, third network, and fourth network. These are the networks. So till ఎంత వరకు వస్తుంది? Till you will see 192.168.255.0 to 192.168.255.255. right. That's it. So this is how it is. So by default. So in each network in class C, how many IP addresses are available? 256, right? In each network, right? Clear? So what is the subnet mask here? Subnet mask enti? What is the subnet mask here? 255.255.255.255.0. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు లేదా స్లాష్ how many network bits? 24, right? You can call slash 24. 24. 24, right? Okay, you can call slash 24. Okay, or 255.255.255.0. This is by default. Okay, this is by default. Okay na. So now this is available IP addresses. Ikkada this is the first IP ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఐపీ ఒక నెట్వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు. సో whenever the network is started, right? Not whenever. So in this range, the first IP, right? The first IP in the network range will be the network ID. First network, first network. One second, guys. I'm on call. One second. Just a second. Just a second. Just a second. Just a second. I'm just giving you an update to. Okay. One second, guys. I got a page. Okay, na. Ah, ఏమనుకోకండి. ఆఫీస్ కాల్ వచ్చింది. సో క్రిటికల్ ఇష్యూ అంట. చూస్తున్నా. చెప్తా మీకు ఇలాంటివి. సో ఈవినింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐ కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్. యాహ్! సేమ్ ఇష్యూ. రీట్రాన్స్‌మిషన్స్. హ్మ్.
We need to find out the tors and okay. Okay, let's do this. Sorry for the interruption and let's complete this. Okay. Okay, fine. Sorry, man. So, so first network of IP ఉంది కదా ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ లో the first IP address in this network, right? We call network ID. What we call network ID. What do you mean by network ID? It will represent the network portion in this network. Okay, this is a network ID. Based on this network ID, it will do lot of things. The network ID plays a vital role in subnetting. Guys, remember, the network ID plays a vital role. It means it's a important role. So చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ నెట్వర్క్ ఐడి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సబ్నెటింగ్ రావాలి అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నెట్వర్క్ ఐడి. సో ద ఫస్ట్ బిట్, ఇట్ మీన్స్ all the host bits, right? Whatever it is, right? All the host bits, all the host bits. Okay, all the oh, సో ఆల్ ద హోస్ట్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే జీరో కదా. ఆల్ ద హోస్ట్ బిట్స్ జీరో అయితే అది ఏమవుతుంది? నెట్వర్క్ ఐడి అవుతుంది. ఈ ఆల్ ద హోస్ట్ బిట్స్ అనేది వన్స్ అయితే ఏమవుతుంది? అది బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి అవుతుంది. ఓకేనా? సో హోస్ట్ బిట్స్ ఏంటి? ఇవి హోస్ట్ బిట్స్. సో హోస్ట్ బిట్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆక్టేట్ లో ఈ లాస్ట్ ఆక్టేటే హోస్ట్ బిట్స్ కదా. ఇవన్నీ జీరో అయితే ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ ఐడి. ఇఫ్ ఆల్ ద హోస్ట్ బిట్స్ ఆర్ 1111 అయితే it will be the 255 and it will be the broadcast ID. This is network ID and this is broadcast ID. So network ID, what is the meaning of network ID? It will identify the network portion. So which network I belong to. So different networks ఉంటాయి కదా. So I belongs to which network. So I may belong to this 192.168.0.0 network, like that. So it will tell you it will identify the నెట్వర్క్ పోర్షన్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ రేంజ్. ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ రేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఇదంతా ఒక రేంజ్. సో ఇదంతా ఈ రేంజ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. సో నెట్వర్క్ ఐడి విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఎనీ బ్రాడ్కాస్ట్ ఫ్రేమ్, sorry, broadcast packet, right? Like 255 255 something, if you receive any broadcast packet, it will advertise to all the IP addresses in this range. Whatever the IP addresses are available in this range, right? It will advertise to all the IP addresses, I mean, which are connected to the nodes. Whatever the nodes are which are connected to, right? So it will advertise to all. So the broadcast ID అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉంది చూడండి. The broadcast ID is the last address, right? అదే కదా లాస్ట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద IP network. It is used to address the all the nodes at the same time. At the same time, it will do broadcast. Okay, within the range. Okay, the IP packet with the broadcast address is sent to all the nodes across the network. So this is called broadcast ID. And the network ID is a unique address to identify the network portion. See, you are telling, right? So you are telling this is 0.0 one network, this is 1.0 another network. Both are in same networks or different networks? Can you please tell me? Different network. Right? Different networks. How are you telling that? By watching the slide, right? By looking into that, you are telling. But how system can understand, right? సో మీరేం చెప్తున్నారు? మీరు చూసి చెప్తున్నారు, ఓకే ఇది 1.0, ఇది 0.0 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ అని. బట్ ఇంటర్నలీ హౌ ద సిస్టమ్ కమ్ టు నో 0.0 is one network, 1.0 is another network, 2.0 is another network. All are different networks. How system will come to know all are is different network? This is it. The network ID. Based on the network ID, it will identify all are. Man, please go on mute. So based on the network ID, okay, based on the network ID, you know, it will identify
which network I'm belonging to, or what are the different networks in in this router. So ఒక router లో చాలా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క రౌటర్ ఏ నెట్వర్క్ అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో ఈజీలీ బై లుకింగ్ ఎట్ నెట్వర్క్ ఐడి. ఓకే, ఫైన్. సో where are we now? One moment. Okay. So is it clear everyone? What is broadcast ID? What is network ID? Is it clear everyone? అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, క్లియర్ రైట్. సో నౌ Yes, sir. ఇంతవరకు ఇంకా సబ్నెటింగ్ చెప్పలేదు. ఏంటి అన్న కాన్సెప్టే సబ్నెటింగ్ కదా, ఇంకా సబ్నెట్ చెప్పలేదని వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా. ఎస్, ఒక మ్యాటర్ అర్థం కావాలంటే అదే ఒక మూవీ తీసేటప్పుడు చాలా ఇయర్స్ కష్టపడతారు కదా, అట్లా మన సబ్నెటింగ్ నేర్చుకోవాలంటే దాని గురించి కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాలి అట్లా. సో ఇప్పుడు అసలు సిసలైన సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా. ఓకే, సబ్నెటింగ్. సబ్నెటింగ్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ నేను డిజైన్ లెవెల్‌లో చెప్తా చూడండి. నేను జస్ట్ ఏదో థియరిటికల్‌గా కాదు. డిజైన్ లెవెల్‌లో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటని చెప్తా. సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీ పెట్టా. ఏంటి? తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్. నా కంపెనీ పేరేంటి? తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్. సో ఇన్ మై కంపెనీ దేర్ ఆర్ టీమ్స్. టెక్నికల్ టీమ్. మై ఆఫీస్ అట్ కేబీహెచ్‌బి. దేర్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ టీమ్. దేర్ ఈస్ ఎ అకౌంట్స్ టీమ్ అండ్ రిసెప్షన్ టీమ్. ఇంకేం టీమ్ ఉంటుంది? అకౌంట్స్, అకౌంట్స్ టీమ్, హెచ్ఆర్ టీమ్ అని ఒకటే. టెక్నికల్ టీమ్, రిసెప్షన్ టీమ్, ఇంకా ఉంటారు కదా. వాట్ వి కాల్ Placement team, placement assistants. placement assistants and receptions are same. Okay, so let's consider these are the teams, 3 teams. It's a small company. In each team, in technical team I have 35 members. Just consider in technical team I have 35 members. In Marketing team. yeah, marketing team, yeah, whatever, yeah, you're right. So marketing team, accounts team లో కూడా 30 members ఉన్నారు. And in reception you can say marketing is a good word. Marketing team 40 members ఉన్నారు అనుకోండి. Okay, so I have 30 members. So how many computers I need? 35, right? సో ఈచ్ పర్సన్ కి నేను ఒక ల్యాప్టాప్ ఇవ్వాలి కదా, కంప్యూటర్ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి వర్క్ చేయడానికి, రైట్? ఐ నీడ్ టు గివ్ ఏ ల్యాప్టాప్ టు దెమ్. సో ఈచ్ ల్యాప్టాప్ రిక్వైర్స్ ఐపీ అడ్రస్. సో హౌ మెనీ ఐపీ అడ్రసెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టెక్నికల్ టీమ్? 35 ఐపీ అడ్రసెస్. ఎస్ ఆర్ నో? హలో, ఆర్ యూ విత్ మీ గైస్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So your mobile phone also need an IP addresses, okay, to interact with internet and work on it. You have to work, right? So you need to interact with internet. So every electronic device need IP address, computers especially. So based on my requirement, what is my requirement? In my technical team there are 35 members and I need 35 IP addresses. And in accounts team there are 30 members, I need 30 IP addresses. Now in marketing team I need how many IP addresses? 40. Okay. Okay. And how many networks here? There are 3 different teams, right? How many networks I need? 3. Very different. Yeah. Networks requirement. How many networks I need? Very How different. many networks we need? 3. 3 networks. Network is called 3. Okay. How many networks we need? 3. Everyone, is it clear? Okay. Okay. And one more thing I forgot to tell you here. See, this is available IP addresses. Out of this available IP addresses, the first IP address, it means the host bits all becomes to 0, is called network ID. The last IP address in this network means the host bits all becomes to 1 in this network ID, goes we call broadcast address, and we are not using this IP addresses. These 2 addresses we are not assigning to IP address, we are not assigning to any computers. So what are the available IP addresses? What are the usable IP addresses? Usable IP addresses. 0.1 to 0.254. Yeah, you can say simply 256 minus 2 equal to how many? 254. So in this network, how many usable IP address are we have? 256 minus 2, because these 2 we are not using, right? We are not assigning to any system, right? So how many available IP addresses? How many usable IP addresses here?
254. Everyone is clear? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, Now, sir. so what is your requirement? Based on your requirement, based on my requirement, I need 3 networks, and each network I need minimum 35 IP addresses. 3540. Right? Yes or no? So now you need to do what you will do. Okay, I'll do that. Simple. What I can do? So this is first network, right? I will assign the first network 192.168.1.0. I will assign here. There are 254 IP addresses are available. Again, I will assign 192.168.2.0 here. 254 available. Here also 192.168.3.0. I am assigning 3 different networks to 3 different teams. Each network 254 addresses are available, right? So out of 254, how many we are using? Here 35. So 254 minus 35, how much it is? 219, right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. బోర్ కొడుతుందా? No, 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 sir. No, sir. ఏంటి బ్రో కంగారులో Yes, sir. చెప్పేసినట్టు? ఎస్ సార్. లేదు కదా? అవునా? నోనా? బోర్ కొట్టడం లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో there are 3 teams అండి. 3 teams. We have each team we need certain IP addresses. So there are 3 networks we need, right? I was picking from these 3 networks. So you can take any network, class A, class B also you can take. Whatever class A, class B, class C, right? Out of class A, class B, class C, based on your requirement, you can take it. Currently, I have less IP addresses, right? 35 I need. Just I'm taking class C. So for technical team, I'm assigning to 1.0 network. In 1.0 network, there are 254 IP addresses are usable. Out of 254, I'm using just 35. So 254 minus 35, how much? 219, right? 219. And again, 254 minus 30, how much? 224. 224. Again, 254 minus 40, 214. 214. 214. Perfect. So this is it. So we are taking 3 networks, and ఇక్కడ యూస్ చేసిన తర్వాత హౌ మెనీ ఆర్ దిస్, ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా. We are wasting all these IP addresses. Yes or no? We are just using this IP addresses in this range. Yes, sir. And how many wastage IP addresses here? 219 in first network, 224 to almost 650 IP addresses wasted, right? We are wasting the IP addresses. The thing is, in every day you can see lot of laptops, mobile phones, TVs. There are manufacturing lot of electronic devices. Each electronic device IP addresses, right? మనం ఇలా వేస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే, if you are wasting the IP addresses like this, so we almost ended the IPv4 address. That's why we are using IPv6 128 bit. We almost used all IPv4 addresses. So we need to save some IP addresses, right? Yes or no? You need to Yes. save. So how you Yes. can save the IP addresses? Yes, yes. How you can save the IP addresses? Now, the how you can save the IP addresses by using subnetting. Means I can use one network. There are 254 IP addresses are available. Out of 254, I will give 35 to technical team, 30 to accounts team, 40 to marketing team, so that I can save 2 networks. It means 400 and 500 IP addresses I can save. Yes or no? How you can achieve that? Okay. Simple thing is, by using subnetting, you can assign this one network to you can assign this one network to multiple teams by doing subnetting. How you will achieve that? Okay. How you will achieve that? I'll tell you how you will achieve that. So subnetting is clear, right? We can create one network into multiple networks. Okay. So the thing is, what is the definition now? Based on your requirement, you can divide one network into multiple networks. This is the half definition for subnetting. Okay. How you will divide it? Listen carefully. So out of these 3, which one you want to use for all 3 teams? Bring one 1.0, 2.0, 3.0. What you want to use? Tell me.
ఏది తీసుకుందాం ఈ మూడిట్లో ఎగ్జాంపుల్ గా 1.0 అన్న. ఓకే 1.0. 1.0 ఓకే 1.0 టేక్ 1.0 192.168.1.0 how many network bits here 24. 255.255.255.0/24 right now so what are the host bits here how many host bits here 8 right 8. 4 4 8 there are 8 host bits so host bits only varies right so how you will do net listen carefully now okay these are the what are these are the network bits it is fixed only the host bits will vary these are the host bits so host bits ఏ కలర్ లో చెప్పాను green color clear carefully these are the bits right now how you can do subnetting you need to borrow the host bits and convert and divide one network into multiple networks so why we need to borrow how many if you want to borrow how many network bits we need to borrow simple how many networks we need here 3 అన్న. 3 3 we need to networks. borrow. so how many we need to borrow 3. no man there is a formula so 2 2 power 3 అన్న. 2 power n n n equal to number number of of network bits. number of Number of required. borrowing bits Borrowed. okay na so now tell me 2 ప్లేస్ లో ఎంత పెడితే 3 వస్తుంది మనకి ఎన్ని కావాలి how many we need how many networks we need 3 right so what value we can replace here to get a 3 what value we need to set okay let's do that 2 power 0 let's start with 2 power 0 I started with 2 power 0 what is the value 1 right we need 3 so it is not satisfied so 2 power 1 2 power 1. no it's not satisfied 2 right only. 2 power 2 so 4. 4 it is satisfied right 4. so minimum Yes, 3 yes. should be there more than 3 it should be there it should be minimum 3 more than 3 also we can take it our agenda is minimum 3 should be there so how many n equal to what n equal to now 2 here n equal to what n equal to 2 so n means number of borrowing bits now how many bits we need to borrow 2. now 2 right 2 you need to convert these 2 bits into network bits it means it will convert from 0 to 1 1 1 and this will be represented in yellow clear and total how many network bits we have 26. plus Now 24 plus 2, sir. very good 24 plus 2 equal to 26 now what is the subnet mask here first 2 bits became 1 1 means what is the value first 2 bits will became 1 1 right 192. yes 192 Yes, how sir. 128 plus 128 plus 128 plus 64. 64. 64 128 plus 60. very good guys so 128 plus 64 what is the 6. value 192 192. so what is the subnet mask 255.255.255.192 192. that's it so now we created we borrowed 2 bits based on our requirement based on our requirement we can create one network into multiple networks by borrowing the host bits now how many host bits are available 6. 8 minus how many host bits are available in fourth octet 6. 6. 6. 6. right h equal to available host bits so now tell me 2 power h right how many 6 2 power 6 what is the value 2 power 6 64. 64 64. this is the range this is the network range okay so each range లో 64 IP addresses available లో ఉంటాయి okay if you want to find out the network range see ఒక network ని 4 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు what is the range in each part you are dividing one network into 4 parts right you are dividing one network into 4 parts what is the range in each part right if you want to find out that this is a value 2 power h
So 64. It means 4 parts. 64 plus 64 plus 64 plus 64. 256. 0 to 255 is 256. We divided one network into 4 parts. So now tell me the first part, first network, first network 192.168.1.0 192.168.1.0 to 192.168.1.63. 64, sir. 63. 63. We are not, 63, sir. yeah, we are not Paramanande Shishulu. We need to count 0 as well, right? In zeros and ones, we need to count 0 as well. Now this is first network. Now what is the second network? 192.168.1.64. First network, 64 to no, 64 to, come on, tell me. 64 to 127. 1.127. very good, man. You guys are fantastic. So 1.64 to 192.168.1.127. What is the third 127. network? What is the third network? 1.128 to 1.191. One second. Okay. Next, third network. 192 to 254. 192.168.1.192 to 255. 1 dot. 255. Man, tell me. Third network. 255. 2. 250. Just add 64. 255. 255, sir. 63. So actually, why it is 128, right? ఇక్కడ 128 నుంచి కదా స్టార్ట్ అయ్యేది. 127 అయిపోయింది. 128 to 191 వస్తుంది. రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, 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 yes. sir. Yes, sir. Next 192.168.192 to now 192.168.1.255. 255. So these are the 54. 55, man. Last work వస్తుంది 55. 250. 255 Okay, okay. entire range I'm talking about. Okay, I'm talking about entire Okay. range. అందులో 1.0 network ID, 1.0 broadcast ID. Total 64 IP addresses available. ఇందులో usable IP addresses? How many usable IP addresses? 62. 64, Minus 2, sir. 62, 62. right? Right? Clear, right? So we divided one network into multiple networks by borrowing the host bits. That's it, man. That's it. So this is called subnetting. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఈ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఎవరికి అసైన్ చేస్తాను? అకౌంట్స్ టీమ్, సో టెక్నికల్ టీమ్. ఈ సెకండ్ నెట్వర్క్ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని 62 ఉన్నాయి అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్. నాకు 35 కదా, చాలు 35 యూస్ చేసుకుంటున్నా అయిపోయా. అన్న ఇక్కడ 35 ఉన్నాయి, ఇంకా నేను ఒక 17 దాకా సేవ్ చేయొచ్చు ఐపీ అడ్రసెస్ అని చెప్పి ఇంకా డివైడ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ బిట్, 3 బిట్స్ బారో చేసుకున్నాం అనుకో. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 3 బిట్స్ బారో వేసుకుంటే ఎన్ని వస్తాయి? 2 power 3 వేసుకుంటే ఎన్ని వస్తాయి? 2 power 3 8 వస్తాయి. 8 ఎన్ని 3 బిట్స్ కదా, 8 అనుకోండి. ఎన్ని బిట్స్ అవైలబుల్ హోస్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఉంటాయి. సో 2 power 5 అంటే ఎంత? 2 power 5 అంటే ఎంత? 32. 32. సో 32. 32 minus 2 years ఎంత? 30. 30. కానీ మనకు కావాల్సింది ఎంత? 35 40 సరిపోదు కదా. సో అట్లా మన రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర చూసుకోవాలి. కాదన్నా నాకు ఇక్కడ అప్ టు మనం 64 వరకు డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే 255 వరకు ఉండొచ్చు. నాకు మా ఆఫీస్లో నాకు 400 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఎట్లా అనొచ్చు? ఇప్పుడు క్లాస్ సి తీసుకుంటే మాక్సిమం అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రస్ 254. సో నా ఆఫీస్లో ఒక నెట్వర్క్లో 400 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే అప్పుడు క్లాస్ బి తీసుకో. Class B. యా, ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, రైట్? అది ఓకే, రైట్? క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్నెట్టింగ్. ఓకేనా? సో what you need to do, so what is subnetting? Based on your requirement, you can divide one network into multiple networks by borrowing the host bits to save the IP addresses. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా డెఫినేషన్. ఇది ఇంటర్నెట్లో దొరకదండి, ఇది మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ మనం ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంది. సారీ, ఓ మై గాడ్. సో ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంది మనం చెప్తున్నాం. సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఏం చేసాం? ఇది మన రిక్వైర్మెంట్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ మై రిక్వైర్మెంట్, I divided
one network into multiple networks by borrowing the host bits to save the IP addresses, these two address ranges. Is it clear? This is called subnetting. Any questions? Any questions? ఉన్నారా? హలో 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 డిస్కనెక్ట్ అయ్యారా? No. సో సబ్నెటింగ్ అర్థమైంది కదా. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ సబ్నెటింగ్ ఏంటి డెఫినేషన్ అంతే. సో టుమారో వచ్చేసి ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్సర్సైజెస్. టుమారో అసలు కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? టుమారో నేను ఒక 6 ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తాను సబ్నెటింగ్ మీదనే. సో కూర్చొని మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇంటర్నల్‌గా ఏ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది? ఇంటర్నల్‌గా మన కంప్యూటర్ ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి? ఏంటి అనేది మొత్తం రేపు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాం. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీకు చెప్పిన తర్వాత మీకొక పీడీఎఫ్ షీట్ ఇస్తాను. అందులో ఒక 40 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ రిజాల్వ్ చేయండి. మీరింగా మీరు 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండే క్యాండిడేట్స్ కూడా ఇది తెలీదు. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలీదు. సో ఈవెన్ ఎక్కడ మీకు నెట్‌లో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వెబ్‌సైట్స్‌లో మాత్రమే. అవి కాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా మీకు అర్థం కాదు. కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్. సో యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే. సో I prepared this concept in that way, in such a way that you can easily understand. Okay. సో ఇది ఎనీ క్వెషన్స్ ఆన్ దిస్ సబ్నెటింగ్ పార్ట్. వాట్ ఈజ్ సబ్నెటింగ్ అన్నది ఒక్కటి నేర్చుకున్నాం అంతే. సో వాట్ ఈజ్ సబ్నెటింగ్? వై వి నీడ్ సబ్నెటింగ్? How we can do subnetting? What, why, how? These three things we learned it today. What is subnetting? Subnetting is based on your requirement. You can create one network into multiple networks by borrowing the host bits to save the IP addresses. Okay. So how you can do? అన్ని మిక్స్ చేసి చెప్పే ఆన్సర్ హౌ అనేది కూడా. హౌ యూ విల్ డూ సబ్నెటింగ్? బై బారోయింగ్ ద హోస్ట్ బిట్స్. ఓకే. హౌ యూ విల్ డూ సబ్నెటింగ్? బై బారోయింగ్ ద హోస్ట్ బిట్స్. వై వి నీడ్ సబ్నెటింగ్? టు సేవ్ ద IP addresses. Right? Clear? Any questions on subnetting? No. Okay, No, sir. Clear. clear, right? So that's all for today. So I don't want to అదేంటి ఈరోజు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాననుకోండి. ఈ ఎక్సర్సైజ్‌లో సిస్టమ్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేను అండ్ ఆపరేషన్ అవన్నీ చెప్పాననుకోండి. యూ విల్ బి కన్‌ఫ్యూజ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక హోస్ట్ ఇచ్చి హౌ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ ఐడీ అని అడుగుతాడు. సో అదన్నీ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఇది క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రెస్ ఇస్తాడు. /22 ఇస్తాడు. సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేశాడు. ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. సో టుమారో మీకు ఈ టేబుల్ చెప్తా. ఈ టేబుల్ అండ్ ఈ స్లాష్ నొటేషన్స్ అన్నీ మీకు ఈజీగా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి సో I don't want to rush on this part because it's a mathematical logic. So you have to learn step by step on this part. The basics are very important. I don't want to rush on it. Okay. So step by step నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? I hope you enjoyed this class. Simple class. See, బయట సబ్నెటింగ్ అంటే జస్ట్ 5 minutes 10 minutes లో చెప్పిండొచ్చు. మనం అట్లా కాదు. మనం నీట్‌గా డీటెయిల్‌గా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? So any questions on subnetting, please feel to ask me. If you don't have any questions, we can drop it and prepare for tomorrow exercises. Tomorrow exercises are very important. If you are very enthusiastic, if you want to see more stuff in, right, you can download the PPT and see what kind of exercises I have given. Example 1, what is this? We convert all into binary and we did some AND operation. What is AND operation? So generally I will tell you guys, this is very important. AND operation and the result network ID, and lot of stuff is there. We can do that. Okay. So do you need this calculation part? ఇది కావాలనా? ఈ స్లైడ్ కావాలనా? Yes, Anna. Yes. Yes, ఈజీగా yes. ఓకే. ఓకే ఓకే మరి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా క్లాసు? సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్, అందుకే నేను చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను. ఒక 40 minutes చెప్పా క్లాసు, ఎందుకంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అని. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్లాస్. నైస్. కమల్, గుడ్. ఓకే. సో టుమారో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్సర్సైజెస్ చేద్దాం ఇంకా. సో ఓన్లీ 16 members. Guys, raise your hands. How many people are understood subnetting class? 18? Okay, fine. I'm stopping the